guys, I'm Nimatul Laili. I will explain about active versus passive material, and later I will explore the exercise in this material. Okay, let's go. The first of all, we need to know the difference between active and passive. Let's check. Active. The active voice asserts that the person or thing represented by the grammatical subject performed the action represented by the verb. And passive, the passive voice make the subject, the person or things acted on or affected by the action represented by the verb. Oke, pada intinya kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya terbuat dari sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan yang pasif adalah frasa kata benda yang akan menjadi subjek dan kalimat aktif. Jadi, ketika kita menggunakan kalimat, misal, aku makan nasi, itu kan di situ ada aku sebagai subjek, makan sebagai verb, nasi sebagai objek. Jadi kalimat itu dinyatakan sebagai kalimat aktif karena di sini ada suatu pekerjaan seperti itu. Sedangkan kalimat pasif itu benda, frasa kata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktifnya. Seperti contoh, kebalikannya dari aku makan nasi, kalau dijadikan pasif, jadi nasi dimakan oleh aku. Jadi ada suatu frasa kata benda yang akan menjadi objek di situ, sehingga kalimat tersebut menjadi pasif. Dan ciri-cirinya biasanya kalau kalimat aktif itu dinyatakan seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia itu me atau misal meminta, memakan atau apa gitu, pokoknya diawali kata me. Kalau misal pasif itu biasanya dimakan, terus terkadang termakan, seperti itu, pokoknya banyak. Jadi seperti itu perbedaan antara active and passive. Oke, next. Di sini ada know the difference. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas, bahwasanya kalimat aktif sama pasif itu ada perbedaannya. Jadi kita kupas di sini. Yang pertama ada kalimat aktif, I likes you. Pasifnya, you are liked by me. Jadi di sini I likes you, saya suka kamu. Jadi I-nya sebagai subjek, like-nya sebagai verb, you-nya sebagai objek. Saya suka kamu. Jadi saya di sini sedang melakukan sesuatu. Sesuatunya itu bahwasanya saya suka gitu. Terus pasifnya, you are liked by me, kamu disukai oleh aku gitu. Jadi di sini ada frase kata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktif tersebut, seperti itu. Dan di sini selanjutnya ada Mary helped the boy. Mary menolong laki-laki. Pasifnya, the boy was helped by Mary. Laki-laki ditolong oleh Mary. Mary di sini yang kalimat aktif, Mary di sini sebagai subjek. Ketika Mary ini dijadikan sebagai kalimat pasif, maka Mary berada di posisi objek lagi, di posisi objek, bukan berada di posisi subjek, sehingga ada perubahan posisi. Dan kalimat pasif ini biasanya diikuti oleh to be dan verb 3 atau past participle, seperti itu. Nanti kita bahas di selanjutnya. Terus yang terakhir, Dinda painted the house. The house was painted by Dinda. Di sini Dinda sebagai subjek di kalimat aktif. Sedangkan kalau dirubah ke kalimat pasif menjadi
objek, seperti itu. Oke, next. Di sini ada pasif formula. Rumus kalimat pasif itu ada be plus past participle atau biasa kita sebut sebagai verb 3. Dan di sini yang pertama ada she is helped by her. Dia ditolong olehnya. Nya di sini merujuk kepada nya si dia perempuan gitu. Berarti dia laki-laki ditolong oleh dia perempuan gitu. Tapi di sini her gitu, bukan si, karena di sini objek kata ganti gitu kan. Terus selanjutnya kalau misal dijadikan kalimat aktif, berarti di sini her-nya ini kedudukannya berubah karena dia perempuan sebagai pelaku di sini gitu. Jadi she helped him, dia menolongnya, nyanya ini ke laki-laki ini gitu. Jadi di sini he is helped by her. He sebagai subjek, is sebagai to be, past participle sebagai verb 3, verb 3 dari help. Jangan lupa ditambah by, karena by di sini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan menjadi objeknya nanti gitu. Oleh siapa nanti kan jadi ke objeknya, seperti itu. Terus selanjutnya objek, seperti itu. Terus selanjutnya di sini kalimat yang pertama ini he is helped by her, ini termasuk present tense karena to be-nya is. Nah, kita lanjut sekarang yang kedua. He was helped by her, dia ditolong olehnya, menggunakan to be was. Kalau menggunakan to be was ini termasuk past. Was sama were itu termasuk past, yang mana artinya di sini dia laki-laki ditolong olehnya, tapi dalam artian keterangannya di sini lampau. Dia laki-laki ini ditolongnya itu entah kemarin atau tahun lalu, seperti itu, pokoknya lampau, seperti itu. Jadi kita harus perhatikan secara grammarnya juga, seperti itu. Yang ketiga itu ada he will be helped by her, dia laki-laki akan ditolong olehnya. Jadi pernyataan ini berarti dia laki-laki ini masih mau ditolongin sama si perempuan ini, seperti itu. Jadi kalau to be-nya will be itu termasuk future, seperti itu. Next. Nah, di sini ada verb transitive sama verb intransitive. Kita harus mengetahui perbedaannya terlebih dahulu. Oke. Transitive verb that can be followed by an object. Jadi verb ini bisa diikuti oleh objek. Seperti gini. Aku makan nasi. Jadi verbnya ini bisa diikuti oleh objeknya. Makan nasi. Seperti itu. Terus yang kedua di sini ada are used in the passive. Bisa menggunakan pasif. Nah, kalimat tadi aku makan nasi itu kan kalimat aktif. Jadi bisa dirubah ke kalimat pasif. Jadi kalau kalau verb transitif itu bisa diikuti oleh objek plus bisa dirubah ke pasif. Nasi dimakan oleh aku, seperti itu. Tadi yang sudah saya bahas di atas itu termasuk verb transitif. Terus yang kedua itu ada intransitive verb, a verb that cannot be followed by an object. Jadi yang tidak bisa diikuti oleh objek. Jadi kesannya tuh kayak gantung gitu loh. Kalimat itu tuh bukan gantung sih, kurang bermakna gitu loh, kurang lengkap gitu loh sentence-nya, seperti itu. Di sini ada they are never passive. Jadi yang yang digunakan itu biasanya appear, arrive, belong, come, die, fall, happen, look like, occur, resemble, seem, sleep. Biasanya vocab inilah yang digunakan, seperti itu. Jadi kalau intransitif ini tidak bisa diikuti oleh objek. Seperti contoh. Next, di sini ada contoh. Contoh verb intransitif. Kalimat aktifnya dari verb intransitif di sini adalah an incident happened. Terjadi kecelakaan. Jadi kayak kurang lengkap gitu ya. Kayak kesannya tuh gimana gitu ya. Dan pasifnya itu tidak bisa.
Jadi tidak ada. Kalau verb intransitif itu tidak ada pasifnya, seperti itu. Oke, next di sini ada exercise 2. Yang pertama, the popular movie was shown last week. Nah, di sini ada kalimat yang artinya sebuah film populer ditampilkan minggu lalu. Jadi di sini kita tentukan to be-nya. To be-nya yaitu was. Terus di sini menyatakan tenses past, seperti itu. Terus verb 3-nya atau past participle-nya itu shown. Shown verb 3 dari kata show, seperti itu. Terus kalimat a popular movie was shown last week itu bisa dipasifkan. Jadi yes. Kenapa? Karena terdapat verb yang diikuti oleh objek. Jadi ini termasuk verb transitif, seperti itu. Yang kedua, di sini ada ticket will be available soon. Di sini tiket akan segera tersedia. Tiket akan segera tersedia. Maksud di sini ditentukan to be-nya. To be-nya di sini ada will be. To be-nya will be. Ini termasuk future. Kalau kita bedah satu-satu ya. Terus di sini past participle-nya tidak ada. Karena verb 3-nya di sini nggak ada. Seperti itu. Terus, apakah bisa dipasifkan? Tentu tidak bisa. Karena tidak ada tidak terdapat verb yang diikuti oleh objek. Yang ketiga, we are giving ticket to our friend. Kita akan memberikan tiket kepada teman kita. Jadi kita tentukan to be-nya terlebih dahulu. Di sini to be-nya are termasuk present tense. Terus verb 3-nya di sini tidak ada karena verb-nya di sini giving, jadi tidak termasuk. Terus pasifnya apakah bisa dipasifkan? Ya, bisa. But the movie will be a blockbuster. Filmnya akan menjadi blockbuster. Jadi di sini to be-nya will be termasuk future. Terus verb 3-nya tidak ada. Terus apakah bisa dipasifkan? Tidak bisa. Lanjut yang kelima, the last ticket was just sold. Tiket terakhir baru saja terjual. Jadi kita tentukan to be-nya. Di sini ada to be-nya was termasuk past. Terus verb 3-nya sold. Sold dari verb 1-nya sold juga. Apakah bisa dipasifkan? Tidak bisa. Exercise ketiga. The first is Anita and Alex come to our apartment for dinner last night. Jadi kalimat ini termasuk kalimat aktif. Kenapa? Karena sudah memenuhi subjek, verb, objek. Yang kedua, on their way over, Anita was stopped by the police for speeding. Di sini termasuk kalimat pasif. Kenapa? Karena sudah memenuhi rumus pasif, juga bisa. Yang nomor 3, she was upset, but Alex calmed her down. Ini termasuk kalimat aktif, karena kalimat kedua-duanya ini sama-sama aktif. Kalimat aktif saja yang pertama di sini kalimat aktifnya ada two interrogator will score the test. Jadi kita perhatikan yang berwarna merah di sini. Perhatikan will. Ketika kalimat aktifnya will, maka kalimat pasifnya harus to be-nya yang sesuai dengan tenses dari kalimat aktif tersebut. Will itu termasuk future. Jadi to be dari future itu apa? Jadi to be dari future itu will be. Jadi kita sesuaikan saja sama tensesnya seperti itu. Lanjut saja yang kedua. Di sini ada two interrogator scored the test. Ada scored. Jadi di sini verbnya termasuk verb kedua. Jadi di sini termasuk past. Perhatikan baik-baik. Ini termasuk past. Jadi kalau kalimat aktifnya scored, jadi kalau dirubah ke bentuk pasif, jadi to be-nya menggunakan ya kalau nggak were, was. Jadi kita sesuaikan juga sama kalimatnya juga. Ketiga ada two interrogator score the test. Nah, score. Jadi ini verb 1. Jadi ini termasuk present. Jadi kalau dirubah ke pasif, di sini the test are scored by two interrogator. Jadi disesuaikan juga.
to be-nya. Dan yang terakhir ada two interrogator have scored the tense. Oke. Yang ini termasuk perfect. Jadi kalau have itu berarti kalau perfect to be-nya, kalau pasif dari aktif ke pasif itu menjadi have been, seperti itu. Jadi jawabannya the test have been scored by two interrogator, seperti itu. Thank you for your attention and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Holal Age. Here I will explain about tense form of the passive. Sentence can be active or passive. Therefore, tenses also have active forms and passive forms. You must learning to recognize the difference to successfully speak English. Yang pertama, active form. In active sentence, the things doing the action is the subject of the sentence, and the thing resolving the action is the object. Most sentences are active. In doing action plus verb plus thing resolving action. Nah, yang kedua, passive form. In passive sentence, the thing receiving the action is the subject of the sentence, and the thing doing the action is oftenly included near end of the sentence. You can use the passive form if you think that of the sentence. You think that the thing receiving the action is more important or should be emphasized. Example, this thing receiving plus be plus past participle of verb plus be plus by plus thing doing action. Di sini saya akan menjelaskan simple present tense. Understanding simple present tense. What is the present tense? So, simple means there is an event. Will if this present it means now. In essence, the simple present is a sentence with a verb form that expresses events that are taking place in the present. In general, the simple present tense formula is subject plus verb 1 s or es plus complaining for positive sentence with verbal patterns. If the pattern is nominal, then the present tense formula becomes subject. Pattern is nominal, then the present tense formula becomes subject. Auxiliary verb to be plus complement. Present tense nominal sentence formula: subject plus to be plus not plus complement. To be plus subject plus complement. Example of simple present tense with nominal. Since sentence pattern. Yang positif, I am an international school student. Yang negatif, she is not an international school student. Yang interrogatif is yang tanda tanya is she an international school student? Yang kedua adalah simple past tense. What is the formula for the simple past tense? In the general, the simple past tense formula is subject plus verb 2 plus object plus complement. But in fact, it's not that simple. You see there are two forms of sentence that automatically cause differences is formula. Yup. There are verbal sentence and nominal sentence which we will discuss in the next section. The table above in the
arrangement for the formula in the form of positive sentence. Let's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will explain about using the passive, active voice and passive voice. Memiliki perbedaan. Active voice adalah kalimat yang subjek atau pokok kalimatnya melakukan pekerjaan. Dan active voice juga kalimat yang kata kerjanya berawalan me dan ber. Sedangkan passive voice adalah kalimat yang subjek atau pokok kalimatnya dikenai pekerjaan. Dan juga passive voice adalah kalimat yang kata kerjanya berawalan di dan ter. Ya. Kalimat yang dapat dipasifkan adalah kalimat yang kata kerjanya transitif. Jika kata kerjanya intransitif, maka kalimat itu tidak dapat dipasifkan. Ya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaannya. Yang pertama pada simple present, itu rumusnya ada subject, to be, am, is, are, tambah verb 3 atau past participle, tambah keterangan. Keterangan itu ada by sama object. Contohnya, the jacket is made by him. Dan yang kedua, present continuous. Rumusnya ada subject, am, is, are, tambah being, dan tambah verb 3, tambah by, tambah object. Contohnya, all the rooms in that hotel are being renovated at the moment. Dan yang ketiga, present perfect. Rumusnya ada subject, has or have, tambah been, tambah verb 3, tambah by, tambah object. Contohnya, the road has been repaired. Dan yang keempat, simple past. Ada subject, was, were, tambah past participle or verb 3, tambah keterangan yaitu by atau object. Contohnya, the cookies were made by my mother. Dan contohnya juga ada my phone was stolen yesterday. Seperti itu. Dan yang kelima adalah past continuous. Rumusnya ada subject, was, were, being, tambah past participle atau verb 3, tambah keterangan yaitu by dan object. Contohnya, their bicycle were being repaired. Tuh. Yang keenam, past perfect. Rumusnya ada subject, had, been, tambah verb 3, tambah by, tambah object. Contohnya, an important announcement had been made by the president. Dan yang ketujuh, simple future. Rumusnya ada subject, tambah will be, tambah verb 3, tambah by, tambah object. Contohnya, the garden will be cleaned regularly starting next week. Dan yang terakhir, ada future perfect. Rumusnya ada subject, will have been, tambah past participle or verb 3, tambah by, tambah object. Contohnya, the park will have been built by then. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Saparina. Today in this video, I will discuss about the passive form of modal and partial of modal. Before I taking what the passive form of modal and the partial of modal, what you know about the modal? Modal are helping word that is used to help auxiliary verb and pronoun. And you know, modal such as will, would, can, must, should, shall, may, might, could, supposed to, ought to, had better, need, have to, has to, and had to. This helping verb provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. So, what is the passive form of modal? The passive form of modal is, I have some rumus for the passive form of modal. From the passive sentence, the rule is subject
plus modal plus be infinitive plus verb 3. Jadi, yang pertama kita akan membahas kalimat pasif. Rumusnya yaitu subject plus modal plus be plus verb 3. And then, for sentence past passive. The rule is subject plus modal plus have plus been plus verb 3. Jadi, untuk kalimat past pasif yaitu subject plus modal plus have plus been plus verb 3. Jadi, yang dinamakan past pasif yaitu kalimat yang sudah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Jadi, rumusnya menggunakan subject plus modal plus have plus been plus verb 3. Okay, here I have some example for passive sentence and past passive sentence. The first example for sentence passive. Passive sentence, this example is you needn't wash dishes every day. This sentence is sentence active. You can change this sentence to the passive sentence with the rumus before, and so the sentence can be these shoes needn't be washed every day. These shoes is subject, needn't is modal, plus be, washed is verb 3 from wash. Every day as adverb. Jadi, di sini saya punya contoh kalimat yang mana kalimat ini sebelumnya kalimat aktif yaitu you needn't wash dishes every day. Kamu tidak perlu mencuci sepatu ini setiap hari. Ini adalah kalimat aktif. Kamu bisa merubahnya menjadi kalimat pasif dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu dishes needn't be washed every day. Sepatu ini tidak perlu dicuci setiap hari. Jadi dishes ini sebagai subjek, needn't ini sebagai modal, be infinitive, wash ini adalah bentuk verb 3 dari wash, yang mana verb satunya adalah wash, verb 2-nya washed, verb 3-nya washed. Everyday ini adalah adverb atau kata keterangan. Seperti yang kita ketahui, kalimat pasif, apa itu pasif? Kalimat pasif itu rata-rata kalimat kata kerjanya itu diawali dengan kata di. Jadi, seperti mencuci itu adalah aktif. Dan sedangkan dicuci itu adalah pasif. Itu ciri-ciri secara umumnya. Okay, now moving on the second part. The passive form of modal for the past passive sentence. Here, you can see the sentence is sentence active. You should have repaired your car at this workshop yesterday. So, you can change this sentence to passive sentence with use the rumus subject plus modal plus have plus been plus verb 3. And so, the sentence is your car should have been repaired at this workshop yesterday. Your car is subject, should is modal, have plus been, repaired is verb 3 from repair. At this workshop yesterday as adverb. Seperti yang kita ketahui, kalimat yang kedua ini adalah contoh dari kalimat past pasif, yaitu kalimat yang di atas adalah kalimat aktif. You should have repaired your car at the workshop yesterday. Kamu sebaiknya memperbaiki mobilmu di bengkel ini kemarin. Ini adalah kalimat aktif. Dan jika dirubah menjadi kalimat pasif, yaitu akan berbentuk your car should have been repaired at this workshop yesterday. Mobilmu seharusnya diperbaiki di bengkel ini kemarin. Seperti yang kita ketahui, you care itu menjadi subjek, should ini modal, have been repaired ini adalah verb 3 dari repair.
At this workshop yesterday ini menjadi adverb atau kata keterangan. Okay, next I will explain about the practice. Here there are 9 practice. Practice is complete the sentence with the word in parentheses. Use the appropriate form, active or passive. Number 1, A. James should tell or should be told the news as soon as possible. The answer is should be told the news as soon as possible because sentence A is the passive sentence. And the next, number B. Someone should tell James the news immediately. Someone should tell James the news immediately. The sentence is active sentence. Number C. James should tell or should have been told the news a long time ago. The answer is should have been told the news a long time ago because this sentence is past passive form of modal. Why? Because this sentence is past or atau kalimat ini adalah kalimat yang sudah terjadi atau sudah terjadi di masa lalu. Artinya peristiwa itu sudah terjadi. Jadi menggunakan rumus past pasif, yaitu should have been told. Should ini adalah verb 3 dari tell. The second E. Meat must keep or must be kept in a refrigerator or it will spoil. The answer is must be kept in a refrigerator or it will spoil because this sentence is passive sentence. Why not active sentence? Because the meaning sentence is appropriate to passive sentence with the rumus must be kept. Must modal, be infinitive, and keep verb 3. And next, number B, you must keep meat in a refrigerator or it will spoil. And this sentence is active. The next, number 3, A. We're trying but the window can't open or can be opened, it's painted shut. The answer is cannot be opened, it's painted shut. Why? Because the sentence is passive sentence. Karena arti dari kalimat ini adalah kami mencobanya, tetapi jendela ini tidak bisa dibuka. Nah, ini tidak bisa dibuka, jadi menggunakan can't be open. Karena rumusnya modal plus be plus verb 3. The next, number B, I'm trying but I can't open the window. This sentence is active because the sentence is karena di kalimat ini adalah saya mencobanya tapi pintu ini aku tidak bisa membukanya. Jadi ini membuka, jadi ini kalimat aktif, membuka, bukan dibuka. Sedangkan jika dibuka itu merupakan kalimat pasif. Okay, number 4, A. The class for next semester is too large. It ought to be divided in half, but there's not enough money in the budget to hire another teacher. This sentence is passive sentence because the meaning sentence appropriate from passive. And the next, number B, last semester class was too large. It ought to divide or ought to have been divided in half. Because this sentence is past passive sentence because this sentence is past.
Number B, last semester class was too large. It ought to divide or ought to have been divided in half. This sentence is past passive sentence karena kalimat ini sudah terjadi, kalimat yang sudah terjadi atau sudah terjadi di masa lalu. Jadi menggunakan rumus past passive. The rule is ought to is modal plus have plus been and plus verb 3. And then number 5E. These books have to return or have to be returned to the library by tomorrow. This sentence is passive because the meaning sentence is appropriate from the rumus have to be returned to the library by tomorrow. The next, number B, Polly have to return these books by next Friday. If she doesn't return them, she will have to pay fine to the library. So this sentence is active sentence. Have to return and will have to pay. This sentence is active. And next, number C, A. Good news. I may offer or may be offered the job soon. I had an interview at an engineering firm yesterday. The sentence is passive sentence because the meaning sentence is appropriate from when use the rumus subject, modal, be plus verb 3. And you can see might be offered a job. So this sentence is passive sentence. B. Christina has good news. The engineering firm where she had an interview yesterday might offer her a job soon. This sentence is active karena arti dari might offer her job kemungkinan dia akan menerima pekerjaan segera. Number C, I hope Christina accept our job offer, but I know she's been interviewed with several companies. She may already offer or might have been already offered a job by a company from before we made our offer. Jadi di kalimat nomor C ini adalah kalimat passive sentence. Jadi past passive ini kalimat sudah terjadi di masa lalu. And then the accompanying verb might already offer Christina a job before we met our offer. This sentence is active sentence. And number 7. This is their dialogue. A. Andy, your course had better be finished by the time I get home, including taking out the garbage. This sentence is passive sentence. And B. Don't worry, Mom, I'll everything you told me to. B. A. Andy, you had better finish your course before Mom gets home. This sentence is active sentence karena dia langsung menyuruh Andi, kamu harus lebih baik menyelesaikan pekerjaanmu sebelum aku pulang. Okay, number 8. A. This application is supposed to send to the personal department soon. The sentence is the passive sentence. And B. Anna's birthday was on the 5th and today is the 8th. Her birthday card should have been sent a week ago. Maybe we'd better give her a call to wish her a very late happy birthday. The sentence is the past passive sentence because karena di kalimat ini adalah acaranya sudah selesai, sudah terjadi. Jadi
ini menggunakan past with the use through rumus subject, modal, have been, and verb 3. The last is number 9. Here dialogue again. Okay. Yoko must have been surprised when she saw Hermes at the movies. He had called in sick. The sentence is must have been surprised. So the sentence is passive sentence. B. Yoko must surprised when she runs into her boss outside of work. That's not very social. The sentence is active sentence because the meaning sentence appropriate for active, not passive. Okay guys, just it from me. I do apologize if I have many mistakes when I speak English, when I explain the material, and sorry my English not fluent, and I hope this video can be useful for us to learning English, especially from grammar of modal. The last I say, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.